In this session, let us learn about the uses of computer networks. The computer networks plays major role in providing information to large and small organizations as well as individual common man. Nowadays, almost all the companies, whether it is a big company or a small company, they all implement computerized transactions. So when you go for shopping, you need not take money with you. You can pay it using your cards or Google Pay or Paytm, etc. So banks and stores have also implemented these computerized transactions. You also make online transactions when you do online shopping. You transfer amount from one account to another account by sitting at your own place. So this transaction goes in various locations. It may be in the same campus building, same city, or even in different cities. So for all these purposes, we need computer networks. Now, here are a few common uses of computer networks. First one is communication, resource sharing, data and software sharing, and money saving. This is an important question. So we'll learn these four topics first. So the first use of computer networks is communication. So using computer networks, we interact with different kind of people. Communication means interaction, isn't it? When two people talk to each other, it represents a communication. Similarly, using computer networks, we can interact with different kind of people all over the world. So it provides a powerful communication even among employees in a company. So you can communicate at a very low cost comparatively. So via your mobile, isn't it? You have social media. You use Facebook, you use WhatsApp, Twitter for chats, isn't it? So you can also contact using telephone, mobile phones, email, video conferencing, SMS, short messaging services, MMS, multimedia messaging service, groupware, no, WhatsApp groups, and they are called as groupware. So these are the various means of communication using networks. So apart from that, there are a lot of social media sites through which we communicate with each other. Example for social media are Facebook, your Instagram, Twitter, etc. Now, the second use of computer network is resource sharing. Resource sharing means one device can be used by many. It shows all kinds of programs, equipments, and available data to anyone via a network. ஒரு நெட்வொர்க்கில் இருக்கிற programs, equipments and available data, ஒரு சர்வர்லேருந்து டேட்டா எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரிசோர்ஸ் irrespective of the location. ஸோ லொக்கேஷனுங்கிறது என்னது, அந்த சர்வர் பக்கத்துலேயே தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. The server can be anywhere. Using the network, you can take data from the server. You can use the device that is attached to the server. Look at the picture. So many people are working and they are contacting a server. Only one printer is there, isn't it? The printer is connected to the server. ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே அந்த பிரிண்டரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பிகாஸ் தே ஆர் ஆல் கனெக்டட் இன் அ நெட்ஒர்க். இதை தான் ரிசோர்ஸ் ஷேரிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஷேரிங் ஆஃப் ரிசோர்ஸுங்கிறது இங்கே எதை சொல்கிறாங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிண்டர். இட் கேன் பி எனி ரிசோர்ஸ். Here in the picture and printer example is given. So simply resource sharing means sharing of printers, scanners. So இவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு printer வாங்கி கொடுக்கறது பதிலா, if they really use it, but they will be using it for a little time, isn't it? So they have purchased only one printer. தேவையான நேரம் அதில் பிரிண்ட் அவுட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ 24 hours அதை யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ they buy one printer and they share it among other people, other employees in the organization. So this is called resource sharing. So printers, scanners, personal digital assistant, அதான் PDAs, fax machines, modems, etc. So you have a Wi-Fi device. ஒரு Wi-Fi device வச்சுட்டு எல்லாரும் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் because of the network, and that's why it is called resource sharing. The third use is software or data sharing. It is similar to resource sharing. So using networks, similarly applications and other softwares can be stored in a central server. ஸோ சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர், ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து மெயினாக ஆக்ட் பண்ணும். அந்த மெயின் கம்ப்யூட்டரில் தான் எல்லா விஷயமும் இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் தி சர்வர். அண்ட் தி அதர் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் கால்ட் கிளையண்ட். இந்த கிளையண்ட் எல்லாம் சர்வர்கிட்டேருந்து டேட்டா ரெக்வஸ்ட் பண்ணி எடுத்து ஒர்க் பண்ணும். So we can share even softwares. Not only data, we can also share softwares, application, apps between networks. Okay. So it provides high reliability source of data. Reliability na trustworthy, நம்பிக்கையாக இருக்கும். ஸோ சர்வரில் தான் இருக்கும், வேறு எங்கேயும் போகாது. அண்ட் அதே அட் த சேம் டைம் டூப்ளிகேஷன் வேறு எங்கேயும் இருக்காது.
ஸோ பேக்கப்ஸ் எப்பயுமே எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ சர்வர் கிராஷ் ஆனாலும் பேக்கப்ஸ்லேருந்து அவங்க டேட்டாவை ரீஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஈவன் இஃப் தெர் இஸ் அ ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் இந்த சர்வர், பீரியாடிக்கல் பேக்கப்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. 1 month ஒன்ஸ் வந்து பேக்கப் எடுப்பாங்க நார்மலி கம்பெனிஸில். ஸோ தே ஹாவ் பேக்கப் ஆஃப் ஆல் தி டேட்டா இன் கேஸ் ஆஃப் கிராஷ். ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் கிராஷு, ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்டல் கிராஷ் இருந்தால் கூட they'll be able to retrieve the data. And the fourth use is money saving. So using computer networks, it is an important financial aspect of an organization to save money. So it reduces lot of paperwork. Paperல ஒரு information இங்கே நாங்கள் பாஸ் பண்ணோம்ல, everything is done via mail. All confidential information can professionally it is shared via mail, and it reduces manpower. It saves time. ஒரு செகண்ட்ல எங்கே நாங்கள் மெயில் போய் சேர்ந்துருது. Any WhatsApp messages, everything, communication has become more flexible and easy. So it saves lot of money. So these are the 4 main uses of computer networks. We'll repeat it again. Communication, resource sharing, data or software sharing, and money saving. So these are the 4 uses of networks. You must learn it. Okay. And then we'll be learning few more uses of networks in various fields. Network எல்லா ஃபீல்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. வெதர் இட் இஸ் பேங்க், டெலிகாம், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இண்டஸ்ட்ரீஸ், எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எக்ஸெட்ரா. Okay, but in this lesson we'll be discussing 4 main areas. என்னெல்லாம் 4 main areas யூஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நெட்ஒர்க்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், கம்பெனிஸில். அடுத்தது வீட்டில், நெட்ஒர்க்ஸ் அட் ஹோம். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ். அண்ட் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் சோஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ், சோஷியல் மீடியாவில். Okay, so these are the 4 topics that we are going to learn. Out of this, in this session we'll be learning 2. One is networks in business and the other one is networks at home. So the first one is networks in business. So networks in the 21st century, communication has become necessary for all business organizations for their operations, isn't it? And technology has helped them a lot in business interaction. ஸோ எவ்வளோக்கு அதிகமாக நெட்ஒர்க்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகுதோ, இன்டர்நெட் ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகுதோ, அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பெனிஃபிட் அதிகமாக போகிறது கம்பெனிஸ்க்கு தான், பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு தான். ஸோ இன்டர்நெட் ஹஸ் பிகம் அ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். ஸோ அதே நேரம் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்த பிறகு இன்னும் பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் நிறைய க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சது. தெர் வாஸ் அ ரேப்பிட் க்ரோத் இன் பிஸ்னஸ். ஸோ ஒரு பயங்கர ஒரு ஷிஃப்ட் இன் பிஸ்னஸ் வேர்ல்ட். Okay, so and one such technology is cloud computing. We learnt cloud storage and cloud computing in the previous class. So examples for cloud storage are your Google Drives, where you can store Dropbox files எல்லாம் வந்து Dropboxல வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். மெயில் ஐடி இருந்தால் போதும். You can just get a Google Drive free of cost, isn't it, from with mail ID, and you can store all your files there. So pen driveல தூக்கிட்டே போகணும், இல்லை லேப்டாப்பை தூக்கிட்டே போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ எங்கேனாலும் Google Driveல லாகின் பண்ணி ஃபைல் எடுத்துடுறோம் நம்ம. ஸோ இட் இஸ் ஆல் அவைலபிள் ஆன் அ cloud. Cloud it refers to an internet space, அவ்வளோதான், a server space. ஸோ cloud computingனா வந்து ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்டர்நெட்லேயே வந்து யூ கேன் கம்ப்யூட், ஆக்சஸ் அண்ட் கிரியேட். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் கூகுள் ஷீட்ஸ்ன்னு சொன்னேன் நான். மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் வந்து சிஸ்டமில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே வந்து வித்தவுட் எனி மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஆப் யூ கேன் யூஸ் கூகுள் ஷீட்ஸ். இன்டர்நெட் மட்டுமே இருந்தால் போதும். கூகுள் ஷீட்ஸ், மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸலில் என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ எல்லாமே கூகுள் ஷீட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம். கூகுள் டாக்ஸ் இருக்குது, நிறைய இருக்குது அதில். ஸோ லாட் ஆஃப் cloud computing apps are there. And that has become a great strength for business organizations. So in spite of the security and limiting user access, this has become more popular. And computer networks have a great impact on this business organizations. It helps you to make quick decisions and it saves a lot of time. We all know that business world when the time is money, isn't it? So it helps you, it helps business people to take decisions easily because odane data kadachirudhu, so they are able to make decisions easily. So another important word in business world is e-banking. So e-banking has become more popular now. You can pay or receive money from a customer or to a customer via gateways. Gateways ingradhu enadhu Paytms, Google Pay, etc.
So online payments are much easier nowadays and it is also safer. ஸோ முன்னாடி கூட கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது, தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நவடேஸ் இட் ஹஸ் பிகம் மோர் செக்யூர் அண்ட் இட் இஸ் வெரி ரிலையபிள், ட்ரஸ்ட் வர்த்தி. ஓகே, and we'll be learning about small little business models later, but they have given you few examples here. So large and small scale business models like B2C, B2B, B2G. B2C na business to consumer, business to business. B2B na, B2G na business to government, consumer to business. C2B, C2C, consumer to consumer, consumer to government. And the next one, government to business organizations, government to consumer, and government to government. இதெல்லாமே business models ன்னு சொல்லுவாங்க. We will learn about that later in a separate lesson. Okay, just for you to know, I have given you few examples now. Look at this picture. ஸோ பிஸ்னஸ் டு கன்சியூமர் எக்ஸாம்பிள் என்ன, ஒரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து ஒரு கன்சியூமருக்கு போகுது. இந்த பிஸ்னஸ் மாடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, கடையில் போய் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, இல்லை ஆன்லைனில் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க. இட் இஸ் B2C, ஆர்டரிங் புக்ஸ் ஆன்லைன். ஸோ ஐ எம் த கன்சியூமர், ஐ எம் ஆர்டரிங் சம் புக்ஸ் ஆன்லைன் த்ரூ அ வெப்சைட். அந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிறவங்க தான் யார், பிஸ்னஸ் பர்சன். பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ், செகண்ட் மாடல். தெர் ஆர் மெனி மாடல்ஸ். ஐ ஹவ் கிவன் யூ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு நோ வாட் இட் இஸ். ஸோ பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் உள்ள டீல். ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் வந்து டயர்ஸ் மட்டும் இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன் டயர் மட்டுமே அவங்க வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே கேன் ஆர்டர் ஃபார் டயர்ஸ் ஃப்ரம் another supplier. So this is business to business. And the next one is consumer to consumer. இது எல்லாமே ஓலா மாதிரி second hand products. So auctioning second hand products. So you display your second hand sale in popular websites, isn't it? That is consumer to consumer. Government to consumer. So namalana consumer. So government can distribute tax forms electronically. We file e-forms, income tax forms எல்லாம் வந்து ஆன்லைனில் ஃபைல் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் கவர்மெண்ட் டு கன்சியூமர். தெர் ஆர் மெனி மோர் மாடல்ஸ், பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ். ஸோ டு ஹாவ் அன் ஐடியா ஐ கேவ் யூ தீஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ லார்ஜ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்கேல் மாடல்ஸ், they transfer information across internet. So networks have become an inevitable part. ஸோ பை திஸ் வே தே கேன் ஆல்சோ ஹேவ் சீப்பர் மார்க்கெட்டிங். நம்மளே பார்க்குறோம், ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் எவ்வளோ ஆட்ஸ் வருது, யூடியூப்பில் பார்க்குறோன்னா எவ்வளவோ ஆட்ஸ் வருது. So it is quite cheaper marketing. And then all type of work are done nowadays online. Even company renewals, license, மற்ற certificates apply பண்ணணும், bills. ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லாக இருக்கட்டும், வீட்டில் இருக்கிற மற்ற பில் பேமெண்ட்ஸ், ரிசிப்ட்ஸ், இன்வாய்ஸஸ் அனுப்புறது, ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் டன் யூஸிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ். ஸோ ஈவன் கவர்மெண்ட் சப்சிடிஸ் ஆர் சப்சிடிஸ்னால் மானியம் கொடுக்குறாங்க ஃபார் பிஸ்னஸஸ் தட் ப்ரமோட் தேர் பிஸ்னஸ் யூஸிங் தீஸ் வெப்சைட்ஸ். ஸோ ஸ்மால் பிஸ்னஸஸ்க்கு even government give subsidies. Okay, so all these come under networks in business. ஸோ ஆனால் இவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் there are some disadvantages in networks in business. Direct human interactions are reduced. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்து உள்ள இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய குறைஞ்சிச்சு. ஒர்க்கிங் என்வாயர்மெண்ட்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிச்சு. ஒன்லி வித் ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ். ஏன்னா எல்லாமே சிஸ்டம்ஸில் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ மேன் பவருங்கிறது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த ப்ரோக்கரேஜ் கமிஷன் சார்ஜஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிச்சு. ஸோ யூ டைரக்ட்லி பர்ச்சேஸ் அ ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்குது. அட் த சேம் டைம் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பார்த்தோன்னா நம்ம பார்க்குறது ஒன்றா இருக்கும், நம்ம வாங்கினது இன்னொன்றா இருக்கும். ஸோ இட் டிஃபர்ஸ். ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் போத் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் இன் பிஸ்னஸ். ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக், நெட்ஒர்க்ஸ் அட் ஹோம். Networks at home refers to a group of devices such as computers, mobile phones, speakers, camera, your gaming systems that you have at home, printers, etc. are all connected together. Even now in this COVID situation, many people are using networks at home. Internet இப்போ தான் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Even old people at home are using internet to while away the time, isn't it? At the same time, you people are using internet to learn. Okay. So nowadays it is internet at home is also an inevitable one. So for both parent as well as for children. Okay, so networks and at home are divided into two categories by the way of their connections. So it can be wired network or wireless network. So wired network means it is a network connected with network cables.
Each one is connected with the help of cables. Supposing you have a telephone business, so BSNL telephone line, and you get through it, then it is a wired network. Cable TV connections மூலமா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா இன்டர்நெட். சம் providers they provide internet. So அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாமே it comes under wired networks. When you use a Wi-Fi device, it comes under Wi-Fi. Wi-Fi stands for wireless fidelity. So you can connect various devices like not only your mobile phones and computers, you can also connect your tablets, cameras, e-readers. E-readers என்ன? E-readers are nothing but electronic device. I have given you a picture of a e-reader that was specifically designed to read digital books. E-books ன்னு சொல்றாங்கல்ல, e-books வாசிக்கிறதுக்குள்ள digital reader தான் வந்து e-readersனு சொல்றோம். So when many devices are connected with each other, they form a wireless network without any wires. So cablesனா wires. Wireோட இருக்கிறது wired network systems ன்னு சொல்லுவோம் when you connect it using wires. Okay. I hope the concept is simple only, so you'll be able to learn it easily. So network at home plays a major role not only in entertainment and education, it also helps us in e-banking. So எல்லா ஆன்லைன் பேமெண்ட்ஸ்லாம் வீட்டிலேருந்தே பண்ணி முடிச்சிடுறோம். ஸோ e-banking, e-learning, நிறைய இப்போ e-learning தான் நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா. ஸோ you can attend lot of webinars, நிறைய webinars இப்போ நடக்குது, and you can even get e-certificates. E-governance, government has made everything online. You need not go to any government office to apply for anything. So even applications for educational institutions, everything has been made online. E-health, telemedicine. So there are sites that give you free advice, health advices and all that. Call centers, video conferencing, digitalization of memories. இப்போல்லாம் யாரும் photo frames வச்சுக்கிறதில்ல, digital photo frames வச்சுருக்காங்க. Through you can use your pen drives and add all your photos, and it shows you as a slide shows. So it is easy to access, and it uses and use. You can avoid lot of time by standing in a queue and paying a bill. You can better sit at home and pay the bills. So if a parent who is alone, the children can help their parents by ordering through internet, from food even to medicine, isn't it? So we also order delicious food from various hotels and restaurants through many apps. All these come under networks and home. Apart from that, you do a lot of online shopping. Even small items are available online, and you can make online payments as well. So there are no conditions for geographical locations and all that. You can order it anywhere at any time. So these are the uses of network at home.